హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అభి ఇన్నోవేటివ్స్. ఈరోజు ఒక విండ్ మిల్ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం. దానికి ఒక కార్డ్బోర్డ్ వుడెన్ పీస్ కావాలి. దాన్ని ఒక రౌండ్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి. ఫోర్ సైడ్స్ మార్క్ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు. ఫోర్ ఇంచ్ కూడా కట్ చేసుకోవాలి. ఓల్డ్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తీసుకొని 2 పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి గైస్. వీటిని ఆ ఎండ్స్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇన్సర్ట్ చేసుకొని అంటించేయడమే. ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. మన ఛానల్ పేరు వచ్చేసి అభి ఇన్నోవేటివ్స్. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి, వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేయండి గైస్. ఫైనల్గా మన అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది గైస్. ఇది జస్ట్ డెమో ప్రాజెక్టే. నెక్స్ట్ వీడియోలో జనరేటర్ యాడ్ చేద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid?